Hello my dear students, today's lecture is on engineering mechanics. मेकॅनिक्स मध्ये आपण रिझल्टंट फाइंड आउट केलेले आहे बॅचेस मध्ये. पण त्यामध्ये फोर्स सिस्टम जे आहे ते व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल असे अज्युम केलेले आपण, आणि इन्क्लाइन फोर्सेस जे होते त्याला आपण रिझॉल्व्ह केले होते. ते इन्क्लाइन फोर्सेस रिझॉल्व्ह कधी करतो आपण, जेव्हा एखादा इन्क्लाइन फोर्स असेल, एक दोन फोर्सेस असेल तर त्याला आपण रिझॉल्व्ह करून मग रिझल्टंट फाइंड आउट करतो. बट हा जो प्रॉब्लेम दिसत आहे आपल्याला, या प्रॉब्लेम मध्ये सर्वच फोर्सेस कशा आहे, इन्क्लाइंड. जर सर्वच फोर्सेस इन्क्लाइंड असतील तर रिझॉल्व्ह करण्याऐवजी काय करायचं, आपल्या ऍक्सिस चेंज करून टाकायचे, एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस. फॉर एक्झाम्पल या प्रॉब्लेम मध्ये मी डिटेल डिस्कस करतो. तर या प्रॉब्लेम मध्ये काढायचं आपल्याला, कॅल्क्युलेट द रिझल्टंट फॉर फोर्स सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए. पॉइंट ए रिस्पेक्टेड टू आपल्याला काय करायचं आहे, रिझल्टंट फाइंड आउट करायचं आहे. फॉर अ पॅरलल फोर्स सिस्टम एज शोन. पॅरलल फोर्स सिस्टम दिलेले आपल्याला 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन आणि 400 न्यूटन असे 4 फोर्सेस दिलेले आहेत जे एकमेकांना काय पॅरलल आहे आणि इन्क्लाइंड आहे ऍट एन अँगल ऑफ 60 डिग्री. सर्वच फोर्सेस इन्क्लाइंड जर असेल तर रिझॉल्व्ह करत बसायचं नाही, टाइम वेस्ट करायचं नाही. काय करायचं, सरळ सरळ आपल्या ऍक्सिस चेंज करून घ्यायचं. फॉर एक्झाम्पल इथे आपल्या ऍक्सिस घेऊ आपण आता. सो आता ही होईल आपली व्हर्टिकल वाय ऍक्सिस आणि ही एक्झॅक्टली 90 डिग्री वाय ऍक्सिस ला होईल आपली एक्स ऍक्सिस. नेहमी आपण व्हर्टिकल वाय, हॉरिझॉन्टल एक्स घेतो. यावेळेस आपण काय करू, जे इन्क्लाइंड आहे लाईन याला म्हणू वाय ऍक्सिस आणि याला म्हणू एक्स ऍक्सिस. तर आपण रिझल्टंट कसं काढतो, नेहमी जर पॅरलल फोर्स सिस्टम असेल आणि ओनली व्हर्टिकल फोर्सेस असेल, हॉरिझॉन्टल फोर्सेस प्रेझेंट नसेल, तर आपण रिझल्टंट कसं काढतो, रिझल्टंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ व्हर्टिकल फोर्सेस ओनली. जर हॉरिझॉन्टल फोर्सेस ऍबसेंट असेल तर फक्त काय घेतो आपण, व्हर्टिकल फोर्सेस. तर दोन्ही फोर्सेस जर प्रेझेंट असेल तर रिझल्टंट कसं फाइंड आउट करतो आपण, रिझल्टंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेअर प्लस समेशन ऑफ एफ वाय स्क्वेअर. बट इथे हॉरिझॉन्टल फोर्सेस ऍबसेंट असल्यामुळे आपण काय करू, ओनली रिझल्टंट डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करू बाय युझिंग समेशन ऑफ व्हर्टिकल फोर्सेस. So resultant of this force system, magnitude of resultant R is equal to magnitude of resultant. So magnitude of resultant is denoted by capital R. So capital R is equal to summation of only vertical forces. So R is equal to summation of vertical forces. समेशन ऑफ व्हर्टिकल फोर्सेस काय घेतो आपण, अपवर्ड पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड निगेटिव्ह. आता हे घ्यायचं आपल्याला वाय ऍक्सिस. अपवर्ड फोर्स अज्युम करू पॉझिटिव्ह आणि डाऊनवर्ड फोर्स अज्युम करायचा आहे निगेटिव्ह. तर पहिला जो फोर्स आहे तो काय दिसतोय आपल्याला, अपवर्ड दिसतोय. सो फर्स्ट फोर्स इज अपवर्ड. अपवर्ड पॉझिटिव्ह 100 प्लस अगेन अपवर्ड पॉझिटिव्ह 100. अपवर्ड फोर्स कसे अज्युम करायचे, पॉझिटिव्ह. सो अपवर्ड 100 न्यूटन पॉझिटिव्ह, अपवर्ड 200 न्यूटन पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड 300 निगेटिव्ह. डाऊनवर्ड जे फोर्सेस आहेत ते अज्युम करतो आपण नेहमी निगेटिव्ह. सो डाऊनवर्ड 300 इज अज्युम टू बी निगेटिव्ह. देन अगेन अपवर्ड 400, अपवर्ड 400 इज अज्युम टू बी अगेन पॉझिटिव्ह. तर इथे आपण ऍक्सिस चेंज करतो. ही झाली आपली आता वाय ऍक्सिस. सो अपवर्ड पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड निगेटिव्ह, अपवर्ड पॉझिटिव्ह. हे झालं समेशन ऑफ व्हर्टिकल फोर्सेस विच इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट. आणि समेशन ऑफ एफ एक्स यासाठी नाही घेत आपण कारण इथे हॉरिझॉन्टल फोर्सेस प्रेझेंट नाही आहे. हॉरिझॉन्टल फोर्सेस किती आहे, 0. दॅट्स वाय आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाय ओनली. सो रिझल्टंट किती मिळेल आपल्याला, सो रिझल्टंट इज इक्वल टू 400 न्यूटन. सो दिस इज द मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट. बट आता काय करायचं आपल्याला, कॅल्क्युलेट द रिझल्टंट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए. आता मॅग्निट्यूड तर माहित झालं आपल्याला 400 न्यूटन. आता काय करायचं आपल्याला, रिझल्टंट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए. पॉइंट ए पासून रिझल्टंट फोर्स कुठे ऍक्ट होतोय, म्हणजेच त्याची पोझिशन फाइंड आउट करायची आहे. सो इन शॉर्ट यांनी डायरेक्टली म्हटलेलं नाहीये पोझिशन फाइंड आउट करा. काय म्हटलंय, कॅल्क्युलेट द रिझल्टंट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए. सो इट मीन्स दॅट पोझिशन ऑफ रिझल्टंट, लोकेशन ऑफ रिझल्टंट फ्रॉम पॉइंट ए. तर आपण लोकेशन ऑफ रिझल्टंट कसं काढतो, बाय युझिंग वॅरिग्नन्स थेरम. वॅरिग्नन्स थेरम काढण्यासाठी काय करतो आपण, मोमेंट घेतो. ज्या पॉइंट पासून आपल्याला फोर्स दाखवायचा किंवा रिझल्टंटचं लोकेशन दाखवायचं आहे त्या पॉइंटवर आपण काय घेतो, मोमेंट घेतो. कोणत्या पॉइंटवर मोमेंट घेऊ आपण, ए पॉइंट. सो आय एम टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए. सो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए. तर मोमेंट घेऊ पॉइंट ए वर. सो मोमेंट घेताना काय, मोमेंटचा फॉर्म्युला फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन ए फोर्स अँड अ लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स अँड अ पॉइंट.
सो परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कुठून घेतो आपण? परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन ए पॉइंट अँड अ लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स. पहिला फोर्स जो आहे तो किती आहे 100. सो 100 जो आहे हा फोर्स ए पासून याचा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे 0. सो 100 into 0 0. नेक्स्ट फोर्स जो आहे तो कोणता आहे 200 न्यूटन. पहिला फोर्स 0 घेतला आपण. सेकंड फोर्स कसा आहे 200. 200 ला आपण ए कडे रोटेट करू. ते कसं रोटेट होईल तो चेक करा सर्वांनी. 200 ला जर आपण ए कडे जर रोटेट केलं, 200 force is rotating towards A, so it will rotate like a anti-clockwise force. So कसं रोटेट होतं आहे anti-clockwise. So anti-clockwise काय घेतो आपण निगेटिव्ह. कुठे रोटेट करायचं आहे? जिकडे आपण मुवमेंट घेतोय किंवा ज्या पॉइंटवर आपण मुवमेंट घेतोय त्या पॉइंट कडे त्या फोर्सला रोटेट करायचं आहे. सो कसं दिसतोय तो आपल्याला अँटी-क्लॉकवाईज. सो अँटी-क्लॉकवाईज फोर्स काय असतो निगेटिव्ह. सो फोर्स आहे 200 न्यूटन अँड परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे पॉइंट ए पासून 2 मीटर. सो परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कुठनं घ्यायचं आहे? द पॉइंट अँड अ लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स आणि पॉइंट मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 90 डिग्री. वर्टिकल फोर्स असेल तर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आणि हॉरिझॉन्टल फोर्स असेल तर वर्टिकल डिस्टन्स. तर 200 चा जो काय होईल परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती होईल 2 मीटर. नेक्स्ट फोर्स इज 300. सो 300 फोर्स पाहू आपण. ए कडे रोटेट करू. कसं रोटेट होत आहे पाहतो. 300 डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. डाऊनवर्ड डायरेक्शन करून ए कडे रोटेट करा. कसा रोटेट होत आहे तो इन विच डायरेक्शन? इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन. सो क्लॉकवाईज डायरेक्शन काय अजून करतो आपण पॉझिटिव्ह. आणि हा आहे फोर्स आणि पॉइंट मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती होईल 2 + 2 is 4 मीटर. सो फोर्स इज क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह 300 आणि डिस्टन्स किती आहे 4. सो फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे 300 into 4. किती फोर्स झाले टोटल 3 फोर्स. पहिला 100 इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 0. दुसरा 200 अँटी क्लॉकवाईज म्हणून -200 इंटू 200 चा डिस्टन्स 2. and third one is 300 clockwise positive into distance 2 + 2 4. next one is 400. so 400 ला जर आपण चेक आउट केलं तर 400 जो फोर्स आहे तो कसा रोटेट होत आहे पहा. 400 रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन टुवर्ड्स. सो अँटी क्लॉकवाईज काय घेतो आपण निगेटिव्ह. फोर्स आहे 400 आणि डिस्टन्स किती होईल लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स आणि पॉइंट पासूनचं डिस्टन्स मोजा. हे डिस्टन्स किती होईल 2 + 2 + 2 टोटल इज 6. फोर्स इज 400 and distance is 2 + 2 + 2 6. so 400 into 6 आणि अँटी क्लॉकवाईज असल्यामुळे काय घ्यायचं आहे निगेटिव्ह. सो समेशन किती येईल मग -1600. so force is in Newton and distance is in meter. so unit is Newton meter. so summation of moment about point A is -1600 Newton meter. so minus sign indicate that anti-clockwise. minus sign काय indicate करता इथे anti-clockwise. so negative ला इथे मी पॉझिटिव्ह करतो आणि काय लिहितो anti-clockwise. सो पुन्हा एकदा मोमेंट समजून सांगतोय. मोमेंट काय असते फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कुठून मोजायचं आहे द पॉइंट अँड द लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स. तर पहिला फोर्स आहे 100 चा ए पासूनचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जे आहे सॉरी परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जे आहे ते किती आहे 0. सो 100 into 0 is 0. नेक्स्ट वन इज 200 कसं रोटेट होत आहे इकडे अँटी क्लॉकवाईज. सो -200 चा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 2. 300 कसं रोटेट होत आहे क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 2 + 2 4. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कुठनं मोजायचं आहे द पॉइंट अँड द लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स. नेक्स्ट वन इज 400 अगेन रोटेटिंग अँटी क्लॉकवाईज मायनस इंटू 2 + 2 + 2 is 6. सो अशा पद्धतीने आपण काय केलं समेशन घेतलं मोमेंटचं अबाउट पॉइंट ए. तो येतो -1600 न्यूटन मीटर. मायनस साइन इंडिकेट दॅट अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंट. ओके नाउ आता आपल्याला काय करायचं पोझिशन काढायचं आहे रिझल्टंटचं. तर आपण कोणता थेरम यूज करतो वॅरिग्नन्स थेरम. व्हॉट इज वॅरिग्नन्स थेरम? वॅरिग्नन्स थेरम स्टेट दॅट द समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिझल्टंट. समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए किती घेतला आपण समेशन ऑफ एम ए which is equal to the moment of resultant. moment of resultant काय होईल अगेन फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. तर फोर्स किती आहे रिझल्टंट आर आणि परपेंडिक्युलर डिस्टन्स अजून करू आपण एक्स. सो मॅथमॅटिकली लिहिलं आपण वॅरिग्नन्स थेरम. पुन्हा एकदा रीड करतो.
summation of moment of all forces about any point must be equal to the moment of resultant. Moment of resultant is r into x. तर काय करू आता इथे आपण सर्व व्हॅल्यूज पुट अप करू. समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए आहे 1600. एम ए 1600 ठेवायचं. पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू ठेवायची आहे नेहमी, निगेटिव्ह व्हॅल्यू नाही ठेवायची बिकॉज डिस्टन्स नेव्हर बी निगेटिव्ह. त्यानंतर आर, व्हॉट इज आर? आर इज 400. सो या दोन्ही व्हॅल्यू इथे पुट अप करून मी एक्स फाइंड आउट करतो. So summation of moment about point A is 1600, resultant is 400 and x. From that x is equal to 1600 divided by 400, which is equal to how many? 4 meter. So 4 meter from point A. So the resultant is at a distance of 4 meter from point A, but x is a distance which distance? Perpendicular distance from point A. So I am locating the resultant in the main diagram. So the resultant will be acting in which direction? Upward direction, because positive sign indicate that upward direction. So resultant will act in the upward direction. Magnitude is 400 Newton and position is 4 meter from point A. So 4 meter from point A, perpendicular distance 4 meter is 2 plus 2. So this is 4 meter. So I am drawing a resultant by a red thick line. So I am drawing resultant. So the resultant will act in which direction? Upward direction. Why? Because it is positive. Magnitude of resultant is 400. So positive sign indicate that resultant will act in which direction? Upward direction. And magnitude of resultant is 400 Newton. And the position of resultant is at a 4 meter from point A. So the resultant distance, which is equal to 4 meter. 4 meter from point A. 4 meter from point A. So in this way we can calculate the resultant force 400 Newton with respect to point A. It is 4 meter. So magnitude is 400 Newton, direction is upward at an angle of 60 degree and the position is 4 meter from point A. Thank you so much. आणखी जर काही व्हिडिओ लागत असतील तुम्हाला असाइनमेंटसाठी तर मला लगेच आपल्या ग्रुपवर कळवा आणि या व्हिडिओजला लाईक कमेंट करून मला प्रोत्साहन द्या का मी असेच तुमच्यासाठी व्हिडिओ बनवत राहील, म्हणजे माझा उत्साह आणखी वाढेल तुमच्या कमेंट आणि लाईक्स मुळे. थँक्यू सो मच.